హలో ఫ్రెండ్స్, డెలాయిట్ నుంచి హైరింగ్ వచ్చిందండి. లర్నింగ్ ఆపరేషన్ అసోసియేట్ అనలిస్ట్ రోల్ వచ్చేసి లర్నింగ్ ఆపరేషన్ స్పెషలిస్ట్ లెవెల్ అసోసియేట్ అనలిస్ట్. ఇక్కడ అప్లై నౌ అని బటన్ ఉంది, దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి డైలీ జాబ్ మిస్ కావద్దంటే వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి జాబ్స్ నేను డైలీ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తుంటాను, సో ప్లీజ్ ఛానల్ ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆర్ యు అన్ ఇండివిజువల్ హూ ఈస్ కస్టమర్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఎంజాయ్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ఇంటర్నల్ క్లయింట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. ఇది కస్టమర్ సర్వీస్ జాబ్ అండి. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి గ్రాడ్యుయేట్, ఎంబీఏ, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వీళ్ళందరూ జాబ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. 0 to 5 years ఆఫ్ రిలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ లర్నింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఆపరేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్. స్కిల్స్ వచ్చేసి మస్ట్ హ్యావ్ ఎక్సలెంట్ వర్బల్ అండ్ విటల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఎటిక్విటీ. మీకు ఈమెయిల్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి, లైక్ ఈమెయిల్ రాయడం, సెండ్ చేయడం అలాంటివి. షుడ్ హ్యావ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ and should be able to read data and use Excel features like sorting, removing duplicate filters. దాదాపు అన్ని జాబ్స్కి ఎంఎస్ ఎక్సెల్ మీద నాలెడ్జ్ అడుగుతుందండి. ఎంఎస్ ఎక్సెల్ నేర్చుకోండి. షుడ్ హ్యావ్ అబిలిటీ టు టీమ్ విత్ అదర్స్. షుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్రియారిటైజ్ టైమ్ అండ్ టాస్క్. ప్రిఫర్డ్ స్కిల్స్ వచ్చి షుడ్ హ్యావ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్, ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్ లైక్ జూమ్, సబా మీటింగ్, సెంట్రా, ఎంఎక్స్ టీమ్. ఇట్ ఈస్ విల్ బి యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్. Should have experience of handling cases, tickets. Should have ability to interact well with internal clients and understand their queries. ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ కూడా వచ్చారండి. డెలాయిట్లో బెనిఫిట్స్ బాగానే ఉంటాయి. ఈ జాబ్ యొక్క లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి. మీరు మొత్తం క్లియర్ వేసుకొని జాబ్కి అప్లై చేసుకోండి. అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా జాబ్ కొని రాసుకుంటే వాళ్ళకి వీడియో షేర్ చేయండి.